Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, how are you today? I hope you all doing well. Today we will learn about expressing agreement and disagreement. Expressing agreement and disagreement. We will learn about to express stating opinion, to ask for an opinion, to express agree and disagree, to use so and neither. Jadi hari ini kita akan belajar cara mengekspresikan setuju dan ketidaksetujuan. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari cara untuk mengekspresikan opini atau pendapat, cara menanyakan pendapat, cara mengekspresikan setuju dan tidak setuju, dan penggunaan so dan neither. The first one, how to express opinions in English. How to express opinion in English. Bagaimana cara menyatakan pendapat dalam bahasa Inggris? We can use structure like I or it plus verb. In or from or to my. And the other structure or sentences. Yang pertama, kita bisa menggunakan subjek I atau it ditambah dengan kata kerja. Example, I think, I consider, I find, I feel, I believe, I suppose, I presume, I assume that, I would say that, I have the feeling that, I have no doubt that, I hold the opinion, I view that, I take the view that, I guess that, I bet that, I gather that, I'm under the impression, I'm of the opinion that, I'm sure, I certain that, it goes without saying that, it seems to me that, it is my impression that. Lalu kita juga bisa menggunakan kata in, from, or to my, to stating an opinion. Example, in my opinion, in my view, in my eyes, from my point of view, from my viewpoint, to my mind, to be honest, my opinion, my view, my belief, my impression is that, my own feeling on the subject is that, my personal view is that. Dan kita juga bisa menggunakan sentences kalimat lainnya seperti as far as I'm concerned, as far as I'm concerned, as for me,
As to me, as I see it, the way I see it, personally speaking. Nah, jadi ini semua merupakan contoh dari cara untuk mengekspresikan opinions atau pendapat dalam bahasa Inggris. Kita bisa menggunakan contoh-contoh kalimat atau sentences di sini sebelum menyatakan suatu pendapat. Example: from my point of view, chemistry is more easier than math. Dari yang saya pikirkan, kimia jauh lebih mudah dari matematika. Nah, ini merupakan cara untuk mengekspresikan pendapat. Sebelum kita mengungkapkan pendapat atau topik utama pendapat kita bisa menggunakan beberapa sentences yang telah dijelaskan untuk membuka atau menyatakan pendapat kita. Next, asking for an opinion. Asking for an opinion. Menanyakan sebuah pendapat. Menanyakan sebuah pendapat. Nah, dalam menanyakan sebuah pendapat ini, kita bisa menggunakan beberapa contoh kalimat tanya di bawah ini. Like, what's your idea? What's your idea? What are your thoughts on all of this? What are your thoughts on all of this? How do you feel about that? How do you feel about that? Do you have anything to say about this? Do you have anything to say about this? What do you think? What do you think? Do you agree? Do you agree? Wouldn't you say? Wouldn't you say? Or would not you say? Would not you say? Jadi kita bisa menggunakan salah satu sentences atau kalimat pertanyaan di sini untuk mengungkapkan atau menanyakan sebuah pendapat kepada orang lain. Seperti, do you agree? Kamu setuju nggak sama bla 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 kayak gitu. Kemudian, what do you think? Menurut kalian ini bagaimana? Kemudian, what's your idea? Kira-kira ide kamu apa? Kemudian, how do you feel about that? Kira-kira menurut kamu ini bagaimana? Do you have anything to say about this? Kamu punya sesuatu untuk dikatakan tentang hal ini? Nah, jadi itu merupakan cara-cara untuk asking for an opinion. Next, we will learn about degrees of agreement and disagreement. First, agree strongly. Second, agree, partly agree, disagree, and strongly disagree. Kita akan mempelajari tingkatan dalam setuju atau tidak setuju. Ketika kita sangat-sangat setuju atau agree strongly, kita bisa mengungkapkannya dengan contoh sebagai berikut. Example, I couldn't agree with you more. I couldn't agree with you more. You were absolutely right. You were absolutely right. Agree.
atau setuju. I agree with you. I think you were right. I think you were right. And partly agree. Nah, partly agree ini artinya kalian setengah setuju, tetapi ada juga bagian yang kalian tidak setuju. Nah, jika kalian sebagian setuju seperti ini, maka kalian bisa mengungkapkannya dengan menggunakan ekspresi seperti that is mostly correct. That is mostly correct. I agree with you in principle. However, I agree with you in principle. However, disagree. Ketika kalian tidak setuju, you can use the example like, I'm afraid I can't really agree. I'm afraid I cannot really agree. I'm afraid I cannot really agree. I'm sorry, I disagree with that. I'm sorry, I disagree with that. And for the strongly disagree, ketika kalian sangat-sangat tidak setuju, kalian bisa mengungkapkannya menggunakan contoh seperti that is completely wrong. Sorry. That is completely wrong. Sorry. I'm sorry, I couldn't agree with you less. I'm sorry, I couldn't agree with you less. Next, we will learn about agreeing and disagreeing. Selanjutnya, kita akan membahas tentang setuju dan juga tidak setuju. Cara untuk mengungkapkan setuju dan ketidaksetujuan dalam bahasa Inggris. When we agree about something, we can use like modal expression below. I agree. I agree with you 100%. I agree with you entirely. Absolutely. Definitely. Exactly. Fair enough. I completely agree with you. I totally agree with you. I'm with you. I'm approve of it. I couldn't agree with you more. I feel the same. I guess. I suppose so. I have come to the same conclusion. I have come to the same conclusion. I have no objection. I have to side with you on this one. I see where you were coming from. I share your view. I share your view. I'd go along with that. I'd go along with that. Just so. No doubt about it. That's for sure. That's so true. When we disagree about something, we could use the modal expression below, like, I don't agree. I don't agree. I disagree. I disagree. I'm afraid that is not quite true. I'm afraid that is not quite true. I beg to differ. I cannot share the view. I cannot share that's the view. I couldn't agree with you less. I couldn't agree with you less. I'm afraid I disagree. I'm afraid I disagree. I don't entirely agree with you.
I don't entirely agree with you. I don't think so. I don't feel the same. I take a different view. I'd be inclined to disagree. I'd be inclined to disagree. It's unjustifiable to say that. It's unjustifiable to say that. Sorry, I have to say no. Sorry, I have to say no. That's not the way I see it. That's not the way I see it. That's not always true. That's not always true. That's not always true. I totally disagree. I totally disagree. I'd say the exact opposite. I'd say the exact opposite. No way. Nonsense. Not at all. Not at all. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai cara menyatakan setuju atau tidak setuju, baik dalam formal atau informal condition, baik itu spoken or written. Spoken atau berbicara dan written dalam tulisan. Okay, first one. Informal written. If you agree about something, like we can use I agree entirely. I share your view completely. This is the formal way to express agreement on formal written. If you disagree about something, you can use unfortunately. I must disagree with you. I'm afraid I cannot agree. Next, on formal spoken, if we agree about something, we can use that is a good point. That is a good point. I'm with you on that. I'm with you on that. If you disagree on formal spoken, you can use this expression like, that is right up to a point. That is right up to a point. I do not quite agree with you. I do not quite agree with you. On informal written, ketika dalam sebuah tulisan yang informal, ketika kalian setuju, kalian bisa menggunakan sentences atau kalimat seperti sounds perfect. That's right. If you disagree about something on informal written, you can use I'm not sure that is right. I'm not sure that's right. I don't think that's quite true. I don't think that is quite true. On informal spoken, if you agree about something, you can use this expression like totally, exactly, you were spot on. You were spot on. If you disagree about something, you can use no way. Are you joking? Are you joking? Selanjutnya, untuk grammar focus kita pada hari ini, we will explain about so and neither. Kita akan membahas tentang so and neither. Jadi, so ini digunakan ketika suatu kalimat positif sesuai dengan keadaan seseorang. Sedangkan neither itu digunakan ketika suatu kalimat itu negatif
dan juga sesuai dengan keadaan seseorang tersebut. Misalnya nih, contohnya, Andy eats cereals every morning, and so do I. Andy eats cereals every morning, and so do I. Andy eats cereal every morning merupakan contoh dari kalimat positif. Nah, kira-kira sebelum masuk lebih jauh, kakak-kakak di sini kan mungkin ada yang sudah tahu apa bedanya kalimat positif dan negatif dalam bahasa Inggris. Cara paling simpel untuk tahu kalimat itu positif atau negatif, kalian bisa lihat struktur kalimatnya. Ketika kalimat itu positif, kalian tidak akan menemukan kata not di dalam kalimat tersebut. Nah, jika kalimat itu negatif, kalian baru akan melihat kata not tersebut dalam kalimat seperti does not atau doesn't, did not or didn't. Nah, jadi seperti itu cara paling simpel untuk mengetahui kalimat itu positif atau negatif. Misal dari contoh yang pertama merupakan contoh kalimat positif. Andy eats cereals every morning, and so do I. Nah, jadi ketika di sini disebutkan bahwa Andy makan sereal setiap pagi. Nah, kalian kan juga makan juga nih sereal setiap pagi. Maka kalimatnya untuk menghubungkan kalimat Andy makan sereal setiap pagi begitu juga dengan saya, maka kalian bisa menggunakan so do I. Begitu juga dengan saya. Menggunakan kata so ini, kemudian diiringi dengan kata do dan I. Kemudian, yang kalimat negatifnya, Andy doesn't eat cereal every morning, and neither do I. Ketika Andy ini tidak makan sereal setiap pagi dan kalian nih juga nggak makan sereal setiap pagi, maka struktur kalimatnya kalian bisa pakai Andy does not or doesn't eat cereal every morning, and neither do I. Andy does not eat cereal every morning, and neither do I. Andy tidak makan sereal setiap pagi, begitu juga dengan saya. Nah, kenapa nih Ustazah pakainya does and do? Nah, ketika kalian lihat struktur kalimat di sini, kalian harus lihat dulu, kalimat ini tidak memiliki to be, I'm, is, are. Jadi dia otomatis akan menggunakan kata do or does. Nah, bagaimana sih penggunaan do or does ini? Mungkin ada beberapa yang sudah tahu bahwa kata does itu bisa dipakai untuk subjek she, he, it. She, he, it. Jadi Andy ini kan laki-laki. He berarti dia. Jadi dia harus pakai does. Andy does not. Nah, selanjutnya kalau kata do ini dipakai untuk subjek I, you, we, they. I, you, we, they itu pakai do. Jadi ketika Andy doesn't eat cereal every morning, dan kalian itu kan subjeknya di sini I, begitu juga dengan saya nih. So, sambungannya adalah and neither do I, and neither do I. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa contoh pemakaian so and neither
Misal pada present simple. Dalam kurung di sini ada do or does. Misal contohnya, Tiara likes tea, so do I. Tiara likes tea. Kemudian karena ini kalimat positif, maka ditambahi kata so, do, dan juga I. Karena Tiara likes tea ini merupakan contoh dari present simple, maka strukturnya jadi Tiara likes tea, so do I. Dan ketika dia berubah menjadi kalimat negatif, maka contohnya adalah Tiara doesn't like tea, neither do I. Tiara doesn't like tea, neither do I. Nah, begitu juga ketika kalimatnya menggunakan present simple dengan I'm, is, are, dengan to be, I'm, is, are, like Johnny is at the office, so is Tono. Johnny is at the office, so is Tono. Jadi, ketika kalimatnya ada present simple dan ada to be-nya is di sini, maka kata so ini juga diiringi selanjutnya dengan to be dan subjeknya. Dalam contohnya seperti yang terlihat pada tabel. Ketika berubah jadi kalimat negatif pun, kalian hanya tinggal perlu menambahkan kata not di awal sentencesnya, kemudian disambung dengan neither, to be, dan juga subject. Johnny is not at the office, neither is Tono. Johnny sedang tidak ada di kantor, begitu juga dengan Tono. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita pada video kali ini. Pembahasan selanjutnya akan kita lakukan di chat group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.